Rashi, do you understand Telugu? Can you speak Telugu? Yes, yes. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం అయితే మనం ఇంకా Yeah. హ్యావ్ టు గో టు ఇంగ్లీష్. సో శివ బ్రో, ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసాము. ఇప్పుడు ఇందాక ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిందంట కదా, అది Yeah, మన great. హీరోయిన్ చెప్తున్నారు. ఇందాకే చూస్తాను. Oh, nice, nice. సో నాకు ఐ హావ్ టు టెల్ యూ దిస్, నేను ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు, వెరీ ఫస్ట్ ట్రైలర్ Right. చూసినప్పుడు, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ విత్ కైండ్ ఆఫ్ మన నవీన్ మూవీ ఉంది కదా, ఆ అవునవును. వైబ్ లో Yeah. ఆ వైబ్ లో స్టార్ట్ అయిందా సినిమా. మళ్ళీ ఏంట్రా ఇదే, మళ్ళీ ఇంకొక మూవీ వస్తుందా ఏంటి ఇదే వైబ్ లో, కామెడీ ఏంటి అన్నట్టు స్టార్ట్ చేశాను ట్రైలర్ నేను. కాకపోతే Correct, 30 correct. seconds ఆఫ్టర్ ద ట్రైలర్ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి అ కంప్లీట్ సీరియస్ సీరియల్ కిల్లర్. అది కూడా కొంచెం ఏదో కొంచెం రుద్ర పూజలు అది అని చెప్పి కొంచెం చాలా సీరియస్ గానే ఉండేటట్టు ఉంది ఈ సినిమా. సో Right. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ మూవీ అంటే ట్రైలర్ చూసి సినిమాకి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి అసలు ఇది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ ఇస్ దిస్, ఏంటి ఈ సినిమా? కామెడీ అనుకోవాలా, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటది అనుకోవాలా, లేకపోతే అవుట్ అండ్ అవుట్ సీరియస్ కేస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ అనుకోవాలా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ ఇస్ దిస్? So it's actually at the outset, it's a proper crime thriller at the end of the day, and the proceedings happen with detective as the main protagonist of the film. So that is there, and a characterization, there is a small humor element that exists, but I wouldn't say it's a full-fledged comedy film like Agent Sai Cinema Satriya lanti film అని నేను చెప్పను, but it's got that small quirk and a humor element. But the USP of the film is the mythology element that exists in the film. That is what we truly believe in. అంటే దిష్టి బొమ్మ అనేది ఇట్స్ మేజర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టోరీ. అండ్ పురాణాల్లో దిష్టి బొమ్మ ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి వచ్చింది అనే తీసుకున్న ఒక స్టోరీని హౌ వి మౌల్డెడ్ ఇట్ ఇంటూ అ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ is how the screenplay of the film proceeds. ఓకే. అండ్ రిలీజ్ ట్రైలర్ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంది బ్రో. యాక్చువల్లీ ఇంతకు ముందు ట్రైలర్ గేవ్ అస్ అ ప్రిమైజ్ ఆఫ్ వాట్ ద మూవీ ఇస్, అండ్ రిలీజ్ ట్రైలర్ చూసినాక కొంచెం మన తమిళ్ మూవీ రాక్షసన్ కైండ్ ఆఫ్ షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి లైట్ గా కొంచెం. అంటే సో ఇది బాగా నార్మల్ గా క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, మనం ఇంతకు ముందు చూసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ లో హిట్ సిరీస్ గానీ మన, అండ్ ఆల్సో మన సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయలో కూడా కొంచెం ఇలాంటి క్రైమ్ ఉంటది కదా. సో వాటితో కంపేర్ చేస్తే మన సినిమా ఎట్లా స్టాండ్ అవుట్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ అవర్ మూవీ? అంటే దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ కాన్షియస్ కాల్ దట్ వీ టుక్ బ్రో. యాక్చువల్గా మేము ఈ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడైతే చేద్దామని అనుకున్నామో, వీ పుట్ డౌన్ ఆల్ ది క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ దట్ కేమ్ అవుట్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ దట్ హ్యావ్ అ సిమిలర్ స్టోరీ లైన్. అంటే ఇట్ ఇస్ ఒక డిటెక్టివ్ సినిమా అనేసరికి మనకి చంటబ్బాయ్ అండ్ ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ గుర్తురావడం అనేది ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్, బికాస్ they've set the benchmark so high. The first thing that strikes us is those films. So the first thing we started to approach is the character, and how do we design the character to be extremely different from what other detective films have come out అన్నప్పుడు what we felt is usually detectives అంటే మనకి ఒక అనాథని తీసుకుని చూపిస్తారు, somebody who's isolated, somebody who has this knack of capturing sharp things all around him and all of that. So then we wanted to turn that thing a notch down instead of taking it to another level. What we felt is this guy has to be a guy who has a vision problem. అతనికి భూతోదం సైజ్ కలద్దాలు ఉంటాయి, అది లేకపోతే కనిపించదు. So we wanted to do that, and we wanted to induce some human emotion to it. He has a family, he has a tiny love interest, and all of this proceeds very naturally with the flow of the story. And the world that we created, we wanted to choose a forest town, and the story happens in two different forest towns in border towns of Karnataka and Telangana. సో అలాంటి ఒక సెటప్ లో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ మేము తీసుకొచ్చామో, ద ఫెమిలియారిటీ ఎలిమెంట్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ వానిష్డ్. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఆల్సో ది మైథాలజీ ఎలిమెంట్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ దిష్టి బొమ్మ, అది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో నాకు అంటే పర్సనలీ ఆల్సో when I watched the film, I couldn't recall any other crime thrillers or any other detective films that have come out in the recent times. Okay. So రాశి, మీరు యాక్చువల్ గా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ లో హీరోయిన్స్ కి స్కోప్ కొంచెం తక్కువే ఉంటది కదా. నార్మల్ గా కొన్ని సినిమాల్లో అయితే హీరోయిన్స్ ని జస్ట్ యాజ్ మనకి సాంగ్స్ కోసమో, లేకపోతే జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ గ్లామర్ అలా వాడతారు, లేదా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే మేబీ ఒక చిన్న ఒక 1 పాయింట్ ఆర్ 2 పాయింట్స్ ఎజెండా ఇంపార్టెన్స్ లా ఉంటది. హీరోని ఏదో చేయడానికి హీరోయిన్ ని యూజ్ చేసుకోవడం కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటది. సో ఈ సినిమాలో ట్రైలర్ చూస్తే మీరు కూడా ఏదో కేసు రిజాల్వ్ చేస్తున్నారు, యూఆర్ ఆల్సో ట్రైయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కేస్ లా కనిపిస్తుంది. సో మీ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఈ సినిమాలో? ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండబోతుంది మీ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ మూవీ?
సో యా యూఆర్ రైట్. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీలో అంత యూజువల్‌గా ఫీమేల్ క్యారెక్టర్‌కి అంత స్కోప్ ఉండదు. కానీ ఈ మూవీ డైరెక్టర్ సర్ పురుషోత్తం గారు మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ అపోజిట్ దెన్ వాట్ పీపుల్ హావ్ బీన్ డూయింగ్ త్రూ అవుట్. సో నా క్యారెక్టర్ రిపోర్టర్ క్యారెక్టర్. So it's not just the love angle, it's not just the some maybe important part which comes and goes. So Nenu, Shiva and Arun, we are traveling throughout the film from starting till end. So I think this character, even in my career till now, whatever I've done or I'm doing, I think this is one of the uh, very important characters I've done till now. And also, I had like 40 days of shoot. Yeah. Oh, So I think okay. Out of the yes, 60 days, I think 40 days she was with us. 40 to 45 Okay. days of shoot. Yeah, so that kind of importance I have in this film. ఓకే. నైస్. గుడ్ టు నో దట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఫుల్ అని చూస్తామంటే ఇట్స్ గుడ్ టు నో దట్. Yeah. సో సో శివ బ్రో, ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అనగానే హీరో కెన్ బి ఎనీవన్, రైట్? హీరో కెన్ బి లైక్ కమింగ్ ఫ్రమ్ నోవేర్ అండ్ రిజాల్వింగ్ అ క్రైమ్ విత్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్, ఆర్ హిట్ సిరీస్ లో లాగా ఒక యూనిట్ కి సంబంధించిన కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు. యూజువల్ గా మనం డిటెక్టివ్స్ అనేది మన రియల్ టైమ్ వరల్డ్ లో ఇప్పుడు మనకున్న మన స్టేట్స్ లో గానీ మనకున్న దీంట్లో ఎక్కడ వినం కదా డిటెక్టివ్ అనేవాళ్ళు ఒకడు ఉంటారు అని. ఇప్పుడు సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ అనేది మనం పక్కన పెట్టేద్దాం, ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ అ కామెడీ టేక్ ఆన్ చంటప్ బై సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ వాజ్ కామెడీ టేక్స్ ఆన్ డిటెక్టివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై షెర్లాక్ హోమ్స్ ఆర్ జేమ్స్ బాండ్ అలా అనుకుందాము. సో ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ ని డిటెక్టివ్ లాగానే పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి ఈ మూవీకి యాక్చువల్లీ? సో అందుకని యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ అప్రోచ్ వీ హ్యాడ్ బ్రో. అంటే మనం ఎప్పుడైతే అంటే దిస్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిల్మ్, ఇట్ స్టార్టెడ్ వేర్ అంటే ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ ఫిల్మ్ పురుషోత్తం గారు, హీ వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ టీమ్ ఆఫ్ ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ. ఓకే. And he was actually called upon by producer Rahul Garu to write a sequel for Agent Sai Cinema's Athreya. అంటే అప్పుడు సో దిస్ స్క్రిప్ట్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్, ఆ రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఆ సినిమాకి సీక్వెల్ రాయడం తో స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఆయన కథ డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, హీ ఫెల్ట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ పాయింట్ దట్ ఈస్ టచింగ్ ఆన్, అండ్ ఇది ఒక సెపరేట్ ఫిల్మ్ లానే చేయాలి, ఇట్ వుడెంట్ వర్క్అవుట్ యాజ్ అ సీక్వెల్ అని ఆయనకు అనిపించి హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ బేసిక్లీ. సో ఆ డిటెక్టివ్ అనే క్యారెక్టర్ ని మనం ఎలా జస్టిఫై చేస్తాము అనేది, దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ స్ట్రక్ మీ ఆల్సో. అంటే మనకు ఉన్నారు ఇప్పుడు నో డౌట్ ఉండుంటారు డిటెక్టివ్స్ బయట, కానీ మన ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వి కామన్లీ హియర్ ఆఫ్ ఆర్ నాట్ సంబడి కామన్లీ అప్రోచ్. సో దాన్ని మేము ఎలా మార్చుకున్నామంటే నెరేటివ్ లో, వి షో హిమ్ దట్ హీఈస్ ఎ సెల్ఫ్ ప్రోక్లైమ్ డిటెక్టివ్. వాడు ఊర్లో అందరికీ డిటెక్టివ్ అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతుంటాడు, కానీ వాడిని ఎవరు డిటెక్టివ్ అని నమ్మరు. అయితే వాడు ఈ పర్టికులర్ కేసులోకి ఎందుకు వచ్చాడు, ఎందుకు సాల్వ్ చేశాడు అన్నదానికి దెర్ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రీజన్ దట్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ హిస్ చైల్డ్హుడ్. ఆ పర్టికులర్ రీజన్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఇమోషనల్ ఆర్క్ టు దట్ పర్టికులర్ రీజన్. అండ్ అక్కడ నుంచి తను బేసిక్ గా ఊర్లో ఏదైనా సెల్ ఫోన్ పోయిందనో, ఒక బింది పోయిందనో, ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిల్లర్ కేసులు సాల్వ్ చేసుకునేవాడు అక్కడికి ఎలా వచ్చాడు అనేది, దట్ ఈస్ దట్ రియల్లీ నైస్ స్ట్రాంగ్ రీజనింగ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వై యువర్ డిటెక్టివ్. సో రాశి, నార్మల్ గా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే సీరియస్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీలా కనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తుంటే. సో ఈ సినిమాలో లవ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ, మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ సీన్స్ కానీ, ఆర్ వాట్ ఎవర్ లవ్ ఆర్ రొమాంటిక్ సీన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సీన్స్, విల్ దట్ బి బ్లెండెడ్ ఇన్ టు ద మూవీ, ఆర్ నార్మల్ గా సపరేట్ సైడ్ ట్రాక్ లాగా అలా ఏమైనా నడుస్తూ ఉంటుందా మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్? No. I think it's completely blended into the film. There is no separate track of anyone in the film actually. Complete story. Everyone is traveling with the story. The story is this, and we are surrounded by the story. There is no separate track for anyone, especially because I think people they'll get cut off from the story and the suspense if Kawal Sena, if we put romantic side, or extra songs, or just for the promotion if we keep extra songs. So in movie lo anta ledu, but there is comedy, there is little bit of romance, there are a lot of emotions in the film, but that's traveling throughout the film. There is no separate track for anyone. అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఆ స్టోరీ రాసుకున్నప్పుడు ఆ లవ్ ట్రాక్ అనేది ఎక్కడైనా ఇట్ వుడ్ ప్రాబ్లీ హిండర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే అని అనిపించి, వి ఆల్సో డిజైన్డ్ అన్ అదర్ ఎలిమెంట్ వేర్ వి షో దట్ ద టూ ఆఫ్ దెమ్ గ్రూ అప్ టుగెదర్ యాజ్ నైబర్స్. అండ్ ఆ చిన్న ఎలిమెంట్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ అ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ ఎలిమెంట్, ఆ లవ్ అనే ఎలిమెంట్. ఓకే.
సో ఇంకోటి బ్రో, నార్మల్ గా ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ మూవీస్ లో ఆడియన్స్ కూడా మన మూవీ చూస్తూ చూస్తూ వాళ్ళు కూడా కేసు సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా బేసిక్ గా. Absolutely. దే విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మూవీ, దే విల్ బి గెస్సింగ్ అరే వీడా వాడా వాళ్ళ వీళ్ళ అని. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ సమ్ మూవీస్ దే విల్ గెట్ అ షాకర్, లైక్ అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యని కైండ్ ఆఫ్ చాలా కొన్ని సినిమాల్లో డెఫినెట్ గా దే విల్ రిసీవ్ దట్ షాక్. అండ్ కొన్ని సినిమాల్లో ఏంటంటే ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా వచ్చినాయి, డోంట్ వాంట్ టేక్ ద నేమ్స్, బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో 1-2 సినిమాల్లో వెన్ ద మెయిన్ మనకి ఆ కేస్ కరెక్ట్ గా ఆ క్రక్స్ పాయింట్ కి వచ్చిన తర్వాత అవునా? మనకి విలన్ రివీల్ అయినప్పుడు అంత కిక్ అనిపించలేదు, అరే ఇంతేనా ఇంతవరకు మనం చూసింది అన్నట్టు. సో ఈ సినిమాలో ఆడియన్స్ ని ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ లో కూర్చోబెట్టి ఆ గెస్సింగ్ గేమ్ ఆడియన్స్ చేత ఆడిస్తూ, లైక్ వాళ్ళ చేత కూడా కేసు రిజాల్వ్ చేపిస్తూ ఉన్న కైండ్ ఆఫ్ కాషియస్ స్క్రీన్ ప్లే మీరు ఎట్లా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ యూ టుక్ టు ఆడియన్స్ ని మెయిన్ గా ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ కూర్చోబెట్టడానికి? అంటే ద స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ ఆల్సో డిజైన్డ్ ఇన్ అ వెరీ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ బ్రో. యాక్చువల్ గా మీరు అంటే ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ మనకి బేసిక్ ఎవ్రీ 20 ఆర్ ఎవ్రీ 15 minutes ఇన్ ద narrative, ఐ థింక్ దట్ డౌట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ నుంచి మనకి మిస్ అవుతూ వచ్చింది. స్క్రీన్ ప్లే హస్ బిన్ డిజైన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అయితే మీరు అన్నట్టు ఇందాక చాలా ఫిల్మ్స్ లో, అంటే ఐఎమ్ నాట్ డీమీనింగ్ ఇట్ కానీ, బట్ ఎలాంటి కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఒకటి మనకి బాగా కనిపిస్తుంది. వేర్ టువర్డ్ అంటే మనకు కంప్లీట్ గా ఒక ట్రాక్ లో తీసుకెళ్లి లాస్ట్ కి వీళ్ళంతా కాదు ఇతను విలన్ అని మనం రివీల్ చేసేస్తున్నారు ఈ మధ్య. అంటే బీట్ ద కన్వీనియంట్ రైటింగ్ ఆర్ ప్రాబ్లీ దే జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ దట్ షాక్ ఫ్యాక్టర్ టు ది ఆడియన్స్ ఏమో. మాకు అదే అనిపించింది. అంటే వీ ఫెల్ట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ కాన్షియస్లీ. హౌ డూ అవాయిడ్ దట్ అని మేము అనుకున్నప్పుడు, హూ ఇస్ డూయింగ్ ద క్రైమ్ అనేది నో డౌట్ ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ గివ్స్ అ హ్యూజ్ హై టు ది ఆడియన్స్. బట్ అది ఎవరు చేస్తున్నారు అని చెప్పిన తర్వాత వై దే డిడ్ వాట్ దే డిడ్ is probably a bigger high than anything else. And the reason behind why that person did what he did is and the way in which we reveal the person who did it is something that will give an instant high to the audience. And visually also it's something Telugu cinema ippudaka a kind of a visual treatment ippudaka use cheyaledu manam. Okay. So I'm sure as a cinematic experience, I think even if at some point somebody guesses that okay, this person might have been the killer or whatever is happening and anukunna gani, why it happened and the reason behind it is definitely a very much more elevated reason. Okay. And they'll have doubts multiple times and on multiple people that this person might be the one, this person might be the one. That is what makes the movie really special, that it's not just the one person you'll have doubt on. Layer by layer, slow ga audience will try to solve, but I am sure majority of the people cannot solve it. ఓకే. సో యూజువల్ గా మన క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ మూవీస్ లో చాలా పికప్ స్లో ఉంటది కదా బేసిక్ గా. అన్ని మూవీస్ లో అలాగే ఉంటది, పికప్ కొంచెం స్లోగా వెళ్ళి ఆ తర్వాత నుంచి కొంచెం స్క్రీన్ ప్లే చేంజ్, ఫస్ట్ క్రైమ్ చూపించి అట్లా నెమ్మదిగా లేయర్డ్ గా వెళ్తూ ఉంటది కదా. సో మనది కూడా విల్ దట్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్? విల్ ద పికప్ బి స్లో ఇన్ ద మూవీ? అంటే definitely, and under the pace, the first 20 minutes of the film, we consciously wanted to inject the character and the world into the audience. అంటే నాకు ఇంకొకటి ఏమనిపించింది అంటే, especially for an actor like me or for a team like us who are pretty much newcomers and not as known to people as established actors, మాకేమనిపిస్తుంది అంటే, if somebody has to travel with the protagonist and connect with the protagonist and carry him through the entire film, or carry a character like Lakshmi, the character that Rashi plays in the film, మాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆ వరల్డ్ ని మేము డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ దట్ వరల్డ్ ఆన్ ది ఆడియన్స్, జస్ట్ సో దే నో వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో వీ టుక్ అవర్ little time to establish the character, the dynamics of the character and how they interact in their own small world, and then we introduce the conflict. But once we introduce that conflict, అది ఎక్కడ కూడా స్క్రీన్ ప్లే లో ఒక పాజ్ తీసుకున్న మూమెంట్ కూడా ఒక్కటి కూడా లేదు. అక్కడ నుంచి ఇట్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. Okay. Without a little background of the character and the story, then again people will say that there is no background, there is nothing that you showed. So I think that was also required. I think for a new character that is really needed అనిపించింది నాకు. అంటే especially for an actor who's probably not that as exposed as probably like stars outside, for a relatively new face, I think it requires us to inject the character. Okay. So me bro Shiva, actually, yeah. So
మీరు ఇంతకు ముందు చేసిన మూవీస్ ఉన్నాయి కదా, మూవీస్ లో Yeah. యు డిడ్ గుడ్ క్యారెక్టర్స్. బట్ ఆ మూవీస్ క్యారెక్టర్స్ అంత అంటే మెయిన్ గా క్యారెక్టర్స్ అంత రిజిస్టర్ అవ్వలేదు ఆడియన్స్ లో. True, true, true. సో ఈ మూవీ, ఈ భూతద్దం భాస్కర్, లైక్ భూతద్దం శంకర్ భాస్కర్, Bhaskar Narayan. భాస్కర్ Bhutadam నారాయణ కదా, Bhaskar ఐ Narayan. ఆల్వేస్ Yeah. గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దట్ నేమ్. సో Yeah. ఈ క్యారెక్టర్ మీకు ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ యూ యాజ్ అ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ యాజ్ అన్ Right. యాక్టర్, హౌ విల్ దిస్ హెల్ప్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ? లైక్ యూ కెన్, శివ యూ కెన్, మీరు చెప్పండి ఫస్ట్, తర్వాత రాశి మీరు చెప్పండి. So that's what I feel, bro. Ante manaki certain character for I think the certain characters to be really registered among the audience, I think we should have also made a film that should have been that good. And I truly accept that some of the films that the films that I've made, I think they've had their own fair share of flaws, and I'm really aware of that. And every film lo, I think I've only tried to get better at my craft and try to overcome what things I've done wrong in the previous film. And I think that growth I've steadily seen in myself. And ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ కి వచ్చేసరికి ఐ ఫెల్ట్ భాస్కర్ నారాయణ ఇస్ అ వెరీ యూనిక్ క్యారెక్టర్. అంటే తనకు ఆ భూతద్దం సైజ్ కళ్ళద్దాలు వేసుకుని ఆ ఐసైట్ ప్రాబ్లమ్ తో అండ్ ఒక చిన్న క్వర్క్ అండ్ ఒక హ్యూమర్ ఉంది, ఒక చిన్న హ్యూమన్ ఎమోషన్ ఉంది. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వాస్ అ డిఫరెంట్ ప్రెజెంటేషన్ టు ద తెలుగు ఆడియన్స్ ఆల్సో. ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ వస్తాయి. So what I felt is when you're trying to tell them a unique story with a unique characterization and create it in a unique world, I'm sure it'll have that kind of an intriguing factor for the audience also to say, okay, maybe I can give this film a chance and anukuntaremo ma trailer gaani ma teasers gaani chuste. So that's what I felt, and more of just going with a gut feeling that this probably might be a character that will stand out for me as an actor. రాశి మీరు? So for me, it has been a really extremely different experience. సో నేను నార్త్ నుంచి వచ్చాను, నాకు అంత ఐడియా లేదు ఫస్ట్ హౌ టు, అండ్ కంప్లీట్లీ నో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నో బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్ ఆల్, అస్సలు టచ్ కూడా లేదు. సో స్టోరీ చూస్ చేయడానికి అంత మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అంత we don't have that in the starting, for obviously. So I think I have also chose some okay scripts or some bad scripts or whatever, but I think lately I have been choosing good scripts and I'm making sure that I do good films, let it do good or not. And I am choosing really unique characters in every film of mine. I am not choosing anything that is I'll do in a comfort zone. If you see this film, you must have watched the trailer, Abhi, the recent one. Yep. You will not see Rashi in that anywhere. You'll not see how I am in a real life. So I think I've chosen extremely different characters. Now I'm being more cautious about that. And when it comes to this film, when the director sir narrated me the story, he's told me on my face that you'll not have makeup, you'll not have glamour, it's village background, girl next door. Are you okay to do that? I said, yes sir, whatever you want me to do, because I think it's high time where people see and appreciate me for my acting and appreciate me how I am as an actor, as an artist, as a performer, and then they talk about my looks. So I think I felt really good doing this film, and even from now, next film also I'll make sure that I choose different characters and let the audience decide. నైస్. సో శివ బ్రో, ఇప్పుడు మన ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నార్మల్ గా కొంచెం ట్రైలర్ లో కొంచెం క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ గానే ఉన్నాయి కదా, దిష్టి బొమ్మ పెట్టడం, ఆ హెడ్ చాప్ చేసేయడం, అదంతా కొంచెం అందులో క్షుద్ర పూజలని అదని ఇదని కొంచెం మిస్టేక్ ఎలిమెంట్ కూడా కొంచెం లైట్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అండ్ పిల్లలు వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు అసలు? అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఓకే, పిల్లల్ని తీసుకొని పిల్లలు అలా ఏమైనా వెళ్ళొచ్చా సినిమాకి, లేకపోతే మన సర్టిఫికేట్ ఏమైనా డిఫరెంట్ గా ఉందా మన సినిమాకి? No, మనకి యూబై వచ్చింది, which is with an adult supervision you can take a child అనేది. అది ఎక్కడ కూడా గోరీగా చూపించలేదు బ్రో. అంటే క్రైమ్ అనే ఎలిమెంట్ నో డౌట్ కథ అంతా ట్రావెల్ అవుతూ వచ్చింది, బట్ ఎక్కడ కూడా దాన్ని గ్లోరిఫై చేస్తూ చాలా గోరీగా ఎక్కడ చూపించలేదు. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ వే దట్ విల్ మేక్ యూ అన్కంఫర్టబుల్. అంటే ఆ హెడ్లెస్ డెడ్ బాడీస్ అనేది ఒకటి మేబీ పిల్లలు చూస్తే కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతారేమో, బట్ we made a conscious effort to make sure that a lot of people are able to watch it. ఓకే. అండ్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు మన ఈ ట్రైలర్ ఇవి చూసి, అరే ఇది మళ్ళీ
falling under the same umbrella of hit series or main గా that headless అలాంటి crime జరగడం and రాజ్ సెషన్ అలా అంటే people are already comparing out there like you know falling under the same umbrella రా ఇది అన్నట్టు. సో వాళ్ళకి మీరు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటి? హౌ డిఫరెంట్ అంటే మన సినిమా హౌ డిఫరెంట్ ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ ది అదర్ మూవీస్ విచ్ వి ఆల్రెడీ గాట్ యూస్ టు? అంటే మనకి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ అనేవి మనం చాలా చూస్తున్నాం బ్రో మీరు అన్నట్టు. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దే సెట్ బెంచ్ మార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ సెగ్మెంట్స్ లో. సో ఇట్స్ వెరీ న్యాచురల్ మనం ఆ కైండ్ ఆఫ్ జానర్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ వెరీ న్యాచురల్ ఫర్ సంబడి టు సే మేబీ ఈ సినిమాలో ఉంటుందేమో ఆ సినిమాలో ఉంటుందేమో అని అనేయచ్చు. అండ్ బట్ నాకు ఒకటైతే అనిపిస్తుంది ఏంటంటే సో ద మైథాలజీ ఎలిమెంట్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ద ఫిలిం అది ఇట్ ప్లేస్ అ కీ రోల్ ఇన్ ద ప్లాట్ అండ్ హౌ ద స్క్రీన్ ప్లే డెలివర్స్ ఎంటైర్ సెకండ్ హాఫ్ అంతా కూడా. ఆ ఒక్క పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మాత్రం ఐ కెన్ సే ఫర్ షూర్ దట్ నో అదర్ తెలుగు సినిమాలో ఇప్పుడు దాకా ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అయితే వాడలేదు. అండ్ ఇట్ విల్ బి అ వెరీ యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ అన్ ఆడియన్స్ కమింగ్ అండ్ వాచింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. అంటే ఇప్పుడు ఆ దిష్టి బొమ్మ అనే ఎలిమెంట్ నేను ఏదైతే ఉందన్నానో ఐ థింక్ దాని హిస్టరీ అండ్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి దెర్ ఇస్ అ బిగ్ స్టోరీ దట్ ఇస్ దేర్. ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకుని క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫార్మాట్ లో ఫిట్ చేసాము. సో ఎక్కడ కూడా ఆ ఫెమిలియారిటీ ఎలిమెంట్ లేకుండానే స్క్రీన్ ప్లే అంత ఉంటుంది. It will definitely be a very unique and a fresh watch. And no doubt all crime thrillers have a certain of investigative format lo one clue after the other solve చేసుకుంటూ వెళ్తాయి. సో అది క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అనేసరికి మేము అవాయిడ్ చేయలేము. బట్ ఈవెన్ దెన్ మేము తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మాత్రం వి మేడ్ షూర్ దట్ ఆ చూసిన సినిమాలు ఏవి ఫెమిలియర్ గా మీకు అనిపించకుండా ఉండేటట్టు వి మేడ్ షూర్. ఓకే. అండ్ బ్రో ఇంకోటి మీ యాక్చువల్ గా యూ బిలాంగ్ టు అ వెరీ స్ట్రాంగ్ లాస్ట్ నేమ్ in the industry. So miru you could have established yourself with a high budget commercial film or any film I mean like so ala kakunda why these kind of stories and why these kind of characters and ఎందుకు ఇట్లా different kind of variation adi why are you trying to do this instead of like just do some commercial high octane action movie or entertainer or things like that? అంటే ఫస్ట్లీ అంటే నేను నమ్మేది ఏంటంటే బేసిక్లీ ద సక్సెసెస్ లైక్ ఆర్ ద వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ దట్ మై డాడ్ మేడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెళ్లి చూపులు కానివ్వండి, మెంటల్ మధ్యలో కానివ్వండి, ఐ థింక్ ఆ రెండు సినిమాలకి కూడా తరుణ్ భాస్కర్ గారు, వివేక్ ఆత్రేయ గారు దే వర్ బోత్ డెబ్యూటెంట్స్ వెన్ దే డిడ్ ద ఫిల్మ్. And my father he always believed in new talent and encouraging new directors, and he's done that with more than 10 films in the industry so far. సో అంటే వాళ్ళ కొడుకు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇఫ్ హీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీ ఆర్ అన్ ఐడియాలజీ ఇన్ లైఫ్, ఐ థింక్ దట్ వుడ్ జస్ట్ నాట్ మీన్ ఎనీ దట్ వుడ్ జస్ట్ నాట్ మేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెన్స్ అనిపించింది. అండ్ ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దట్ irrespective of how many films a particular person has done, I think ఆ స్టోరీ ఒకటే మనం నిలబెడుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఆల్సో ఆడియన్స్ పర్సెప్షన్ కూడా చాలా చేంజ్ అయిపోయింది. ఐ థింక్ వాళ్ళు they've been very welcoming and warm with newcomers. And also honestly I think the stories that I'm getting to tell right now are making me really happy and satisfied as an actor and personally. So నాకు తెలిసి as long as I get to tell stories that make me happy, I think I'm good in my own space. And maybe one Friday things will change and give me the recognition I need. Maybe this Friday. Hopefully this Friday. Yeah. I hope it's this Friday. Yeah. సో యూజువల్ గా ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఈ స్టోరీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా బ్రో, లేకపోతే లైక్ ద డైరెక్టర్ కేమ్ అండ్ మిమ్మల్ని డైరెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగిందా, లేకపోతే మీరు ఇట్ హ్యాపెన్ దట్ యూ సెలెక్టెడ్ ద స్టోరీ అండ్ దెన్ ద డైరెక్టర్? నాకు యాక్చువల్లీ ద డైరెక్టర్ అప్రోచ్ మీ ఫర్ నరేషన్. యాక్చువల్గా మా ఇద్దరికి ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, బాలు గారు అని. హీఈస్ ఆల్సో డైరెక్టర్. ఆయన తమిళ్ ఫిల్మ్స్ 2 చేస్తున్నారు. అండ్ మై డైరెక్టర్ పురుషోత్తం గారు, హీ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ చెన్నై యాజ్ ఎ రైటర్ చాలా సినిమాలకి. ఆయన అప్పుడు హీ కాల్డ్ మీ అండ్ హీ సెడ్ ఐ హర్డ్ ఎ రియలీ నైస్ స్టోరీ అండ్ ద డైరెక్టర్ వాంటెడ్ టు మీట్ యూ, ఒకసారి ఏమైనా కలుస్తారంటే అప్పుడు నేను కలిశాను. అండ్ ఆ డైరెక్టర్ గారు, మా డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ అదే టైంకి హీ వాచ్డ్ ఎ ఫిల్మ్ ఆఫ్ మైండ్ కాల్డ్ గమనం విచ్ కేమ్ అవుట్. Okay, yeah, I know that. అది ఇట్ వాజ్ చాలా అన్యూజువల్ చాయిస్ అది ఫర్ అన్ యాక్టర్ టు చూస్ అ స్క్రిప్ట్ లైక్ దట్, స్పెషలీ ఒక సెకండ్ సినిమాకి ఒక ఆంథాలజీ, ఒక సోషల్ డ్రామా వేర్ ఇట్స్ అ వెరీ it's not a glamorous role. It is somebody who lives in a slum in old city. I was very curious bro, మీరు ఇలాంటి చాయిస్ నార్మల్గా ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్టర్ చూస్ చేయకపోవచ్చు. దట్ మేడ్ మీ థింక్ అబౌట్ యూ యాజ్ అన్ యాక్టర్, కెన్ ఐ అప్రోచ్ యూ? నాకు అప్పుడు స్టోరీ చెప్పారు. That's when I was extremely convinced, and right after the first narration I decided to do the film. Oh, okay. Rashi, Meeru, how did this film approach you? I have a backstory to it.
సో నేను వేరే మూవీ మీటింగ్‌కి వెళ్ళాను. ఆ మీటింగ్‌కి వెళ్ళిన తర్వాత రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు మధ్యలోనే ఈ మూవీ ఆఫీస్ ఉంది. సో నాకు నా మేనేజర్ అడిగారు, "మీరు ఫ్రీ ఉన్నారా? ఎప్పుడు ఏదైనా పనుందా?" ఐ సెడ్, "నాట్ రియల్లీ." ఎందుకు? హి సెడ్, "దేర్ ఈస్ అనదర్ మూవీ మీటింగ్. హీరోయిన్ కోసం చూస్తున్నారు అండ్ దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఫ్రమ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ బికాజ్ అపారెంట్లీ డైరెక్టర్ గారు వాస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఎనీవన్." This I got to know recently that he almost took someone, but then he removed those people. He was not happy with them. So he said that, Telugu అమ్మాయి కావాలి, కొంచెం తెలుగు తెలియాలి. Your look is like that. So can we go? I said, okay, let's go. What are the details? So he sent me the details. నేను వెళ్ళాను మీటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత he narrated me the character, narrated me the story, and he was shocked to see that I can speak Telugu. Okay. First thing, listening to my name Rashi Singh, he wasn't expecting someone knowing Telugu fluently or maybe 60-70% or whatever. So he was impressed then and there with that first thing. And then later he was like, see, ఇది చాలా glamorous role, a village background character. చాలా rough గా I want to make this film. And rough, rustic, no build up characters, or we are not showing the beauty, or hero ko bhi we are not like building up. It's completely natural. Are you interested to do that? You will not have much makeup, you will not have any glamorous scenes. I said, sir, please let me do it, because our time low, I was also looking for scripts where I can show my performance and not just Okay. like talking and smiling in the frames and then completely going out of the frame, then coming back again, doing a song, and then going off the scenes again. I was like, yes, sir, I want to do some kind of a film where I can actually show people that I can act. So this movie happened that way. ఓకే. బ్రో ఒకటి నేను ఇందాక ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను. ఆ సిగరెట్ కాల్చుకునే సీన్ ఉంది చూడండి. లైక్ దట్ సో అది ఏంటి బ్రో? అంటే నౌ డేస్ వి ఆర్ సీయింగ్ దట్ ఇన్ ఎవ్రీ మూవీ అది ఊరికే జస్ట్ ఈ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఊరికే సరదాగా అలా యాడ్ చేయడానికి పెట్టారా? లేకపోతే ఊరికే విల్ దట్ హావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద మూవీ? No, అంటే అది యాక్చువల్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ టు us was we shot this almost a year and a half ago. మేము అచ్చా, షూట్ ఓకే. చేసిన తర్వాత even before we could get the glimpse out, I think a series of films came out with different styles of lighting the cigarette. అంటే ఇనిషియల్ ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాము అని అనుకున్నాం. అంటే అది ఇట్ కమ్స్ ఎట్ అ పాయింట్ ఇన్ అ సీన్ వేర్ హీస్ ట్రైంగ్ టు షో ఆఫ్ టు పీపుల్. అంటే హీ కమ్స్ ఎంటర్స్ అ పర్టికులర్ సీన్. అతను షో ఆఫ్ చేద్దాం అనుకున్న ఒక సిగరెట్ వెలిగించుకుందాం అంటే మ్యాచ్ బాక్స్ ఉండదు, లైటర్ పనిచేయదు, ఏది పనిచేయదు. చుట్టుపక్కల ఎత్తుక్కుంటున్నప్పుడు ఆ వాటర్ హీటర్ ఆన్ చేసి సిగరెట్ వెలిగిస్తాడు. అంటే బేసిక్లీ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ దిస్ గైస్ హీల్ డూ ఎనీథింగ్. అంటే ఈజ్ జస్ట్ గో గెటర్ కైండ్ ఆఫ్ గై అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని అనుకున్నాము. అండ్ వి థాట్ ఆల్సో అది ఒక చిన్న క్వర్కీ ఫన్ ఎలిమెంట్ లా వాడచ్చు అనిపించింది. ఓకే. దట్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ సీన్ in the movie. So మన మూవీలో మ్యూజిక్ how far what kind of role music is gonna play in this thriller, bro? Crime thriller? Oh, I think the music is definitely one of the strongest pillars of this film. నాకు అదైతే I can vouch for it. And so Vijay Bulganan గారు 2 songs ఇచ్చారు. So he was actually on board even before all of us came onto the script. ఆయన and the director, they had a good rapport even before, and ఆయన 2 tunes తీసుకుని ఈ సినిమాకి పెట్టారు. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా BGM కి వేరే సాంగ్స్ దగ్గరకు వచ్చిందో, he was working on another film called Baby. సో ఆ టైంలో దెన్ వి అప్రోచ్ శ్రీచరణ్ గారు టు డూ ద BGM, అండ్ అది శ్రీచరణ్ గారికి ఇట్స్ హిస్ హోమ్ గ్రౌండ్ థ్రిల్లర్స్ అనేది. అంటే క్షణం, ఎవరు, గూఢచారి అండ్ బంచ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కి హీస్ డన్ హిస్ బెస్ట్. అండ్ మాకైతే అదే అనిపించింది అండి. ఐ థింక్ వెన్ వి సా ద ఫిల్మ్ వి ఫెల్ట్ అది మేము చేసిన పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ మేము షూట్ చేసిన ఫిల్మ్ కానీ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఎలివేటెడ్ అనదర్ 50% జస్ట్ త్రూ మ్యూజిక్. And because it was based out of a small village and 2 small village towns basically, and he wanted to use a couple of instruments that are available only in villages. అంటే ఇప్పుడు మనకి అక్కడ పల్లెటూర్లలో చిన్న ఒక సింగిల్ స్ట్రింగ్ ఉన్న ఒక వయలిన్ లాంటిది ఉంటది, which is made out of cardboard. Right. So ఆ పర్టికులర్ దాంతోని he wanted to use certain sounds, and ఒక లీఫ్ తో చేసిన ఒక మౌత్ ఆర్గన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒకటి యూజ్ చేశారు. And he wanted to use these vocals that are extremely like raw and heavy. So all of this, I think, added so much to the sound design of the film in particular. And I can definitely say it will stand out as one of the biggest plus points of the film. So normal ga bro, crime thrillers lo in some of the crime thrillers we see that ఇప్పుడు ఈ హత్యలు ఇవి సీరియల్ కిల్లర్ or whatever that element will be, కొన్నేమో రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటాయి. అంటే అరే జరగొచ్చు
ఇలా జరిగే ఉంటదేమో, ఇది అంటే ఇలాంటివి జరిగితే అసలు ఎలాగరా బాబు సొసైటీలో అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ క్రియేట్ చేయడం అట్లా ఉంటది కొంచెం రియాలిటీకి దగ్గరగా. కొన్నేంటంటే ఇది జస్ట్ సినిమా కోసం వాడుకున్న కైండ్ ఆఫ్ క్రైమ్ రా, ఇలాంటివి జరిగే స్కోపే లేదు, పిచ్ లైట్ ఇవి, దట్స్ ఓకే అన్నట్టు కొన్నుంటాయి. కొన్ని బేసిక్‌గా రివెంజ్ ఓరియంటేషన్ ఉంటది కదా! కొన్నిట్లో నార్మల్‌గా రివెంజ్ మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్‌లో రివెంజ్ అన్నట్టు ఏదో తీసుకొచ్చేస్తారు మన వాళ్ళు. సో మన దాంట్లో క్రైమ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది? ఇస్ ఇట్ మన అంటే రియాలిటీకి ఎంత దగ్గరగా ఉండబోతుంది? ఆర్ లైక్ వాట్ ఈస్ రియాలిటీ స్కోప్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద మూవీ? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ అ బిలీవబుల్ ఎలిమెంట్ మీదనే బేస్ అయి ఉంది బ్రో. అంటే మేము యాక్చువల్లీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది ఒక ఫిక్షన్ డిరైవ్డ్ క్రైమ్ అనే అనుకున్నాము. బట్ టు అవర్ షాక్ అండ్ సర్ప్రైజ్ దేర్ వాజ్ అ కేస్ దట్ హ్యాపెండ్ అబౌట్ ఇయర్ అండ్ హాఫ్ అగో, వేర్ అ సాక్రిఫైస్ వాజ్ మేడ్ ఇన్, అంటే ఆ మదర్ యాక్చువల్లీ కిల్ 2 of her children యాజ్ అ సాక్రిఫైస్ టు గాడ్. ఇది ఒకటి జరిగింది. అంటే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ రియాలిటీ. అంటే మేము నిజంగా షాక్ అయిపోయాం. అంటే వీ డోంట్ నో దట్ మనం అసలు వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇన్ టుడేస్ డే అండ్ ఏజ్ ఒక మదర్ వాళ్ళిద్దరు కిడ్స్ ని చంపేశారు అంటే అది అసలు మనం డైజెస్ట్ చేసుకోలేము. ఓకే. సో అంటే వి వర్ రియల్లీ టేకెన్ అబ్యాక్ వెన్ వి హర్డ్ దట్ న్యూస్. మీరిప్పుడు చెప్పేదేమి ఇట్ విల్ నాట్ బి లైక్ కైండ్ ఆఫ్ గెస్ ఆర్ స్పాయిలింగ్ లైక్ దట్ ఆన్సర్ దట్ సాక్రిఫైస్ అదే లేదు కదా? దట్స్ ఫైన్ రైట్? ఎందుకంటే మేము అందుకనే ట్రైలర్ స్టార్టింగ్ లోనే మేము బలిస్తున్నారు అనేది మేము చెప్పాము. ఓకే కూల్. అంటే బికాజ్ వాట్ వి రియలైజ్డ్ ఇస్ ట్రైలర్ కట్ చేసినప్పుడు సినిమా ఓపెన్ అయిన 10 minutes కి మేము బలిస్తున్నారు అనే కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము. సో దాన్ని లెట్స్ నాట్ హోల్డ్ ఇట్ బ్యాక్, లెట్స్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రైలర్. స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ మోర్ అబౌట్ హూ డస్ ఇట్ అండ్ వై దే డూ ఇట్. దట్ ఈస్ ద హై మూమెంట్. సో దాన్ని మనం డ్రైవ్ చేసి పెట్టుకుందాం అని అనిపించింది. సో బేసిక్ గా మన థ్రిల్లర్ మూవీస్ లో, క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ లో మెయిన్ గా విలన్ ని రివీల్ చేసిన పాయింట్ ఉంటది కదా, పాయింట్ తర్వాత మన సినిమా చూసే ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది? అంటే కొన్ని సినిమాలకి ఏంటంటే ఇదే అన్నట్టు పక్కన పడేస్తారు. కొన్ని సినిమాలకి ఏంటంటే దే విల్ రియల్లీ గెట్ దట్. అంటే రాజశేషన్ వాజ్ లాస్ట్ టైం నేను అంత మైండ్ బ్లోయింగ్, అరే ఏంట్రా అసలు ఇది అన్న కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం షివర్స్ పుట్టించినది అయితే రాజశేషన్ రివీల్. సో మన దాంట్లో ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది అది రివీల్ అయిన తర్వాత? వాట్ విల్ దే ఫీల్ వన్స్ ద రివీల్ హ్యాపెన్స్, ద ఎంటైర్ రివీల్ హ్యాపెన్స్? అంటే వాళ్ళ హూ అనేది ఎప్పుడైతే తెలుసు, the way the character is revealed and the format in which it is revealed is definitely going to give a high bro. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ అ వైల్ అనిపిస్తుంది. బికాజ్ ఐ థింక్ ఆ సెటప్ కూడా అలా ఉండింది. అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ అంటే వై హీస్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ద మోటివ్ బిహైండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఇట్స్ పిక్చర్డ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. డెఫినెట్ గా తెలుగు సినిమాలో అయితే ఇప్పటిదాకా మనం ఎక్కడ చూడలేదు. ఆ హై అయితే డెఫినెట్లీ ఆ విజువల్ అండ్ దట్ మ్యూజిక్ కంబైన్డ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ బ్లో ది ఆడియన్సెస్ మైండ్ అని మేము అనుకుంటున్నాం. ఓకే. అండ్ ఆ మైథాలజీ ఎలిమెంట్ ఉందంటున్నారు చూడండి బ్రో, దిష్టి బొమ్మలు అండ్ మేము ఆ పూజలు, క్షుద్ర పూజలు, ఆ సెటప్ అదంతా చూస్తున్నాం కదా ట్రైలర్ లో. సో ఇదంతా అంటే ఇట్ విల్ గో బ్లెండ్ ఇన్ విత్ ద మూవీ, ఆర్ ఇదంతా ఒక రివీల్ అయిన తర్వాత జరిగే ఎపిసోడ్ సార్ట్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ సీన్స్ లాగా ఉంటుందా? అంటే త్రూ అవుట్ మన స్క్రీన్ ప్లే లో వి బిన్ లీవింగ్ హింట్స్ బ్రో. అంటే ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది మనము హింట్స్ వదులుతూ వచ్చాము. అంటే దాని ప్రోగ్రెషన్ ఎలా అంటే ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫార్మాట్ లోనే స్టోరీ అంతా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనము ఆ క్లూజ్ ఎప్పుడైతే రివీల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో దట్ ఈస్ వెన్ వి స్టార్ట్ థింకింగ్ ఓకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేది ఒకటి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మైథాలజీ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడైతే రివీల్ చేస్తున్నామో వి యూజ్డ్ ఏ యానిమేషన్ అండ్ వాయిస్ ఓవర్ టు కన్వే వాట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ. బికాజ్ ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ దట్ మే నాట్ అంటే విజువల్ గా షూట్ చేస్తే మేబీ అది అలా ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. సో యానిమేషన్ తీసుకుని వి రివీల్డ్ అ సర్టెన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అందుకే ట్రైలర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వి ఓపెన్డ్ ఇట్ విత్ దట్ స్మాల్ యానిమేషన్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ వచ్చిన ట్రైలర్. Got it. So Rashi, audience are used to that kind of a visual storytelling అంతే. గాట్ ఇట్. ఓకే. సో రాశి, ఈ మూవీలో మీరు కూడా కేసు సాల్వ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో మీరు ఎంత % ఆఫ్ కేసు సాల్వ్ చేస్తారు? మన శివ, మన భూతద్దం భాస్కర్ నారాయణ ఎంత % ఆఫ్ కేసు సాల్వ్ చేస్తారు? I think first introduction అయిపోయిన తర్వాత I am the one who's seriously solving the case and he is the one who's doing time pass in the film. In the starting, after the introduction of the characters, I am extremely serious about my cases and I have some emotional reason as well to get connected in why I am doing the cases or solving the cases.
his character will come in a very comedy way in the starting and not so serious in life and not so seriously doing the work. And because trailer also, the dad character scolded him saying, you are the one calling yourself detective and all. But then later he also has like a very important and very emotional reason to solve the case, and then we solve the case somewhere together in our ways. ఓకే. సో Yeah. బ్రదర్ పోర్షన్ ఏదో కనిపిస్తుంది బ్రో ట్రైలర్ లో, లైక్ యువర్ Yeah. ట్రైంగ్ టు రిజాల్వ్ ఎ కేస్ ఫర్ యువర్ బ్రదర్ అది అని. సో ఈస్ దట్ ది ఎమోషనల్ కనెక్ట్ విచ్ వి విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ ద మూవీ? That is one of the emotional threads that we have in the film bro. అంటే తనకి తన ఫ్యామిలీతో ఉన్న అటాచ్మెంట్ ఒక ఆ ఎమోషనల్ ఆర్క్ కూడా ఆ ఫ్యామిలీతో ఉన్న అటాచ్మెంట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ అది ఎందుకు జరుగుతుంది అనే దానికి కూడా దర్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ రీజన్, అండ్ దట్ ఈస్ ఓకే కనెక్టెడ్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో. ఓకే ఓకే, దట్స్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. Yeah, that Normally, particular point. people or boys this age, they waste their time, roaming around here and they're doing time pass. I think after a massive emotional destruction or some emotional change, they have a drastic change. I think that also happened with Shiva's character in the film. ఇన్ దిస్ మూవీ. ఓకే. సో నార్మల్ గా బ్రో మనం కొన్ని క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ చూసినప్పుడు దే విల్ హాంట్ us ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్. థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత విల్ థింక్ అబౌట్ దోస్ క్యారెక్టర్స్, విల్ థింక్ అబౌట్ దోస్ క్రైమ్స్, అండ్ రియల్ టైమ్ లో బాబోయ్ ఏంటిది ఇట్లా జరిగితే ఎలా ఉంటది అది ఇదని కొంచెం హాంట్ చేస్తాయి మనల్ని ఒక 2-3 డేస్ అయినా లేకపోతే కపుల్ ఆఫ్ డేస్. సో మన సినిమాలో సినిమా అయిపోయి ఇంటికి వచ్చిన ఆడియన్స్ కి రియాక్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది? లైక్ వాట్ విల్ దట్ బి హాంటింగ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్, ఆర్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందా వాళ్ళ మైండ్ లో అలాగా కొంచెం? ఓ డెఫినెట్ గా బ్రో, అది పర్టికులర్ క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ తర్వాత బయటకు వస్తే మాత్రం అది చాలాసేపు, అంటే ఫర్ మీ పర్సనలీ ఈవెన్ దో నేను ఆ సినిమా చేసిన, నేను ఆ సీన్స్ అన్ని ఎనాక్ట్ చేసినా కానీ నేను సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలియని ఒక చిన్న అనీజీ ఫీలింగ్ లాగా ఉండింది నాకు బయటకు వచ్చినప్పుడు when I saw it, because ఆ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ వాజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ఇట్ క్రియేటెడ్ అ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ. అంటే నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు నాకే అలా అనిపించింది, అంటే మేబీ ఒక రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ కి ఇంకా ఇంకా అనిపించచ్చేమో. So I'm sure that'll lead to an impact on their mind for a while. Yeah, and manade out and out Telugu cinema kada bro, we are not going releasing it in multiple languages or so, ala em ledhu kada, or it's a straight Telugu film ante. Straight Telugu Telugu cinema. I think released in other states as well, right? But in Telugu. Other states in the country, but it's coming out only in Telugu. Only Tamil Nadu lo chestunnamo, Karnataka lo chestunnamo, and we're doing a couple of screens in Delhi and Mumbai also. But it's all going to be in Telugu. In Telugu. So, bro, meeko question, basic ga you could have chosen anything else, right? Being your dad, very much established producer in the industry. So why did you ante acting e enduku, like why into this career and this profession, and why choosing such kind of subjects, and endukalaga, like I ante I have to ask this, why people like producers sons will come and be in this profession, ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటారు అనేది I want to hear it from you, like why that like passion, or like why that choice? అంటే నాకు ఐ థింక్ చిన్నప్పటి నుంచి వాచింగ్ మై డాడ్ బీ ఇన్ ఫిల్మ్స్, ఐ థింక్ అది డెఫినెట్ గా ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది మనకి. ఐ థింక్ యాజ్ అ కిడ్ మన పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారో అది డెఫినెట్ గా మన మీద ఒక ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. నాకు మెయిన్లీ ద స్టిమ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ నాకు ఎక్కడంటే, వెన్ చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు మై డాడ్ యూస్ టు టెల్ మీ దట్ ఓకే మేకింగ్ ఈ సినిమా ఒకటి నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ అని నా కథ అంతా చెప్పేవారు కూర్చోబెట్టి. బేసిక్లీ జస్ట్ ఐ యూస్ టు లవ్ ఎంజాయింగ్ హియరింగ్ దట్ స్టోరీ. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ కథ నేను స్క్రీన్ మీద చూసేవాడినో అది నాకు ఇట్ యూస్ టు గివ్ మీ ద డబుల్ ది ఎక్సైట్మెంట్. అంటే ఇలా చెప్పిన ఒక కథ అలా సినిమా అయిపోయిందా అనే ఒక చిన్న ఫ్యాసినేషన్ తో చూసేవాడిని. దెన్ ఐ మూవ్ టు ది యుఎస్ ఫర్ మై అండర్ గ్రాడ్. ఐ వాంట్ టు పెన్ స్టేట్ ఫర్ స్కూల్. సో నేను పెన్ స్టేట్ లో ఐ జాయిన్ అ థియేటర్ క్లబ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years ఆఫ్ కాలేజ్. సో అంటే we used to just a bunch of us used to take out an extract from a play, and we used to perform once every week on stage. అది చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ద క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఎప్పుడు సినిమాలంటే ఇది ఉండింది, బట్ ఐ థింక్ దట్ గాట్ స్ట్రాంగర్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్. అండ్ ఎప్పుడైతే నేను బాగా చేసినప్పుడు ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చే రియాక్షన్ లేకపోతే ఆ చిన్న అప్లాజ్ ఏదైతుందో అది నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని. అది నాతో ఐ థింక్ ఇట్ గ్రూ స్ట్రాంగర్ ఓవర్ ది ఇయర్స్. అండ్ పోస్ట్ కాలేజ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ ది యూఎస్ ఫర్ అ వైల్. అండ్ అప్పుడు నాకు ఐ ఫెల్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ ఇట్ అ షాట్ నౌ ఐ వుడెంట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఎవర్ అని నాకు అనిపించింది. దట్స్ వెన్ ఐ డిసైడ్ టు మూవ్ బ్యాక్ టు ఇండియా
and Chusi Chudangane happened, and subsequently I've been getting to tell good stories. Okay. Yeah, I think that's how I kept going on that. And how is it going for you, do you think, as of right now, bro? Like your choice of your career, how do you think, like where are you in that and career progression lo ఏ state లో ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు currently? And I definitely am at a stage where I need a big break. That is something that I'm definitely looking out for. But also, I think I'm in a space where I think I have, to a certain extent, people believe that the stories that I choose are kind of unique, and I've been getting to tell good stories. And also, ఎప్పుడైతే ఒక యూనిక్ సబ్జెక్ట్ తో ఒక డైరెక్టర్ ఆర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ మనకి కాన్స్టెంట్ గా బిలీవ్ చేస్తూ మనకు సినిమాలు వస్తున్నాయంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ అవుట్ దేర్ హూ స్టిల్ బిలీవ్ ఇన్ యూ. సో ఐ బిలీవ్ దట్ మై ఎఫర్ట్స్ ఆర్ going in the right direction. I think all of us, we probably just need one good Friday for us to, Right. Yeah. just make things better. Miru Rashi, like where are you in your career right now? Or which what space are you in your career? I am in a confused state right now in my career, actually. So I think I am also looking forward for a good hit or a little appreciation from the people, and that will decide where I will lead to. I'm really right on. I'm actually not right now taking a lot of films or accepting a lot of scripts. My next film my next film also has a really unique character that's also not glamorous. Again, I'll have to answer those questions, but I think I'm hoping to do something really great after I get some appreciation from the people. Definitely after that, not right Cool. now, because I Okay. don't want to make mistake again, for sure. Gotcha. So, bro, last but not the least, last question ఏంటంటే ఇప్పుడు multiple movies are releasing on Friday కదా. Couple of other films are also releasing on Friday, Thursday in the US here. అండ్ మన ట్రైలర్ ఆల్రెడీ ఒక టోన్ సెట్ చేసింది ఆడియన్స్ లో, ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది అన్న కైండ్ ఆఫ్ టోన్. సో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. కొంతమంది ఏంటంటే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ చూసిన తర్వాత జనాలు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారా అని చూసిన తర్వాత చూద్దాం అని. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ తో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో నేను చూసేది, ఫస్ట్ డే ఎవడైతే సినిమా చూస్తారో రివీలింగ్ ద స్టోరీ, రివీలింగ్ one little element in the story which will tell the whole plot out away. సో ఇలాంటి కొంచెం ప్రాబ్లం అది క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ కి. సో రేపు పొద్దున సినిమా చూడాలి అని అనుకుని డిసైడ్ అయ్యే ఆడియన్స్ కి, యుఎస్ ఆడియన్స్ కి మీరు మెయిన్ గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు as closing note? So as a closing note, I think Bhutatham Bhaskar Narayana is a very, very unique crime thriller. It's something that has never before done, never been done before in Telugu. ఒక చాలా యూనిక్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తాము, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ కీప్ యూ హుక్డ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ టు ది ఎండ్. And with all the, I understand that there are other films that are coming out that are equally promising, and there's also a very big film from Varun Tej garu called Operation Valentine, which is coming out. Even I'm excited for that film too personally. But I think at the end of the day, I believe in the Telugu audience. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి సినిమాని ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు లెట్ డౌన్ చేయలేదు. If the film is good, I think no matter how big or small the actor is, they've always encouraged that. And మేమంతా కూడా అదే నమ్ముతున్నాము, that we hope and pray that the film gets some really good word of mouth and people get to experience this in the theaters. Okay. And Rashi, your closing words for US audience? I think recent times people are really appreciating unique films, unique concepts. Even the biggest example is Kantara recently. So I feel like our movie is also somewhere near to that. It's a unique experience for people to watch. You just have to put some efforts, go to the theaters and watch the film. And also, please, I really hate when people spoil the film for me. I ignore, because we can't control it. I ignore reading about the film, much reviews or watching videos, because I hate spoilers. So I really hope people give reviews without spoiling much of the film's main elements. Yeah. Yeah, not even reviews, Rashi. Like nowadays, people will just know, without even reviewing, they'll just tell that one name in the movie. Okay, character name. That's it. That it's I done. think ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉంది బ్రో. ఒకటి ఏంటంటే, ఐ థింక్ అది ఎవరు ఆ పాయింట్ ఎవరు చేశారని చెప్పినా గానీ దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ the cinematic experience ni I think spoiler that's a plus point, because there are a lot of layers in the film. Second half, you'll have doubts on multiple people, and why is like a cinematic experience.
So that can't be told. ఓకే. చూద్దాం. లైక్ బై ద ఆన్సర్స్ విచ్ యూ గైస్ గివ్ మీ ఒక టోన్ సెట్ అయింది ఇప్పుడు సినిమా గురించి. ఇట్లా We ఇట్లా hope. ఉండబోతుంది, అట్లా ఉండబోతుందని. సో ఐమ్ రియల్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఐ హోప్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కాబట్టి నేను ప్రతిసారి చెప్పేదే, జనాలు హూఎవర్ ఇస్ వాచింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ విల్ హ్యావ్ దట్ మైండ్ సెట్ నాట్ టు రివీల్ that main Yeah. crux point or anything, so that everybody will go and have the same experience watching the film. So thank you so much guys for your time. Thank you It's so too much, late. It's bro. already what, 1 o'clock or 12 o'clock for you right now there in Yeah, India? 12:10 అనుకుంటాను. 12 a.m. midnight Yeah. midnight time. So you guys are already tired, so thank you so much for giving me this time for this interview. And Shiva bro, good luck. Rashi, good luck for Thank you you. so Miru, much. whatever you wish from this movie, I think you will get this. And Bhutatam Bhaskanarayana should be that one Friday for both of you to establish both of you as good artists and actors in the industry. Thank you But guys. thank Thank you you so so much. much for taking time out for us, bro. And I mean, you've always been somebody who I really loved watching, and the kind of things that you describe about films has been something that I really like. So I'm Thank really you, bro. looking forward Thank you. to what you have to say about the film, both good or bad. I'm really I'm looking looking forward. forward to see your reviews about the film and about the characters. And I Definitely. just hope that what level we set here, we match that with the film. I really అంటే now I have a అంటే stone set చూద్దాం. Like I'm really I excited to don't watch the film right now. So I already got my ticket too, just to let you guys Wow. know. I'm so glad. It's so I'm excited to watch the film. And good luck guys, good luck. We'll touch base again. Bro, నీ number ఉంది కదా నా దగ్గర. I'll text you once Yeah. after the film. Please, I'll let please you do. know how the film is. And thank you guys, thank you so much. And Thank you. you guys have a good night, and good luck for the film. Thank you so so much. much, Thank bro. you. Means a lot. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. Bye.